הלחימה בעזה נמשכת. כוחות חי"ר ושריון ממשיכים בפשיטות מבצעיות על יעדי טרור בלב שעתי. מוקדם יותר היום, כוחותינו הגיעו לבית החולים רנתיסי. התלוויתי לכוחות שייטת 13 וחטיבה 401. צירפתי אליי כתבים בינלאומיים. במבצע חשפנו את תשתית הטרור בבית החולים. נחשוף כעת את מה שראינו שם ונוכיח לעולם כיצד חמאס הפך את בתי החולים למכונת הטרור שלו. אנחנו נראה עכשיו לעולם כיצד מחזיק חמאס נשק בבית החולים. יש לנו גם חשד וסימנים המעידים על כך שבמקום שהו חלק מהחטופים בתקופה מסוימת בזמן. חטופים ישראלים שהו בבית החולים רנתיסי וזה נמצא כעת בחקירה. אנחנו יודעים את זה גם על בסיס מודיעין שלנו שמאמת את זה. העולם צריך לדעת מה קורה בבתי החולים בעזה ולפעול נגד פשעי המלחמה של חמאס דאעש. אציג כעת את ההוכחות באנגלית. I just got back from Gaza, where I joined an operation inside the Rantisi Children's Hospital. I went to the hospital with a video camera and personally documented more concrete evidence. The concrete evidence are that Hamas uses hospitals as an instrument of war. Underneath the hospital, in the basement, we found a Hamas command and control center, suicide bomb vests, grenades, AK-47 assault rifles, explosive devices, RPGs and other weapons, computers, money, etc. And we also found signs that indicate that Hamas held hostages here. This is currently under our investigation. But we also have intelligence that verifies it. Additionally, we found evidence that Hamas terrorists came back from the massacre on October 7th to this hospital, among others, after butchering Israelis in their homes, executing the innocent, murdering entire families, burning babies, burning young women alive, and uses this children's hospital Rantisi to hide. Hamas hides in hospitals. Today we will expose this to the world. For the last week, we have been conducting an effort to safely evacuate the patient being treated there and in other hospitals as well. Israel helped the hospital manager evacuate the Gazan patient to a safer hospital. Yesterday, we were informed by the hospital that the last 18 patients in the Rantisi hospital had safely evacuated to a safer hospital. This is because our war is against Hamas, not against the people in Gaza, especially not the sick, wounded, or the women, or the children. Our war is against Hamas, who uses them as human shields. I will now share the raw footage that we filmed a few hours ago, proving that Hamas systematically runs its terror machine under hospitals in Gaza. This is the Rantisi hospital. Next to the complex, there is a school, but also there is a terrorist. One of the head of the terrorists is one of the terrorists from the naval commando. He's the commander of the naval commando unit of Hamas. And this complex is next to the hospital Rantisi. I'm talking about yards, short yards. What we found, and you will see in the video, that there is a tunnel next to the terrorist building, which has solar panels above it, next to the school, and next to the hospital. We're now trying to indicate the route to the tunnel to the hospital. We're investigating right now with our engineering team. But we have evidence that this tunnel goes to this direction. In the hospital, in the building that's located in red, we have revealed Hamas infrastructure in the basement. We're still under operation that searches other floors in the building, and this operation is still conducting. I will show the video right now. נראה לכם וידאו עכשיו.
This is the area where the tunnel is being dug, next to the school, next to the hospital. They are building those tunnels specifically next to this sensitive location. זאת מנהרה שנבנתה ליד בית החולים בבית ספר, הם בונים את זה באופן מכוון שם. And the wires going underneath. כאן מציג חייל את החוטים והכבלים שיורדים לתוך המנהרה. In the house to maintain energy into the tunnel. כדי לשמור על אנרגיה במנהרה. This is a cover tunnel which has a ladder more than 20 meters down. יש סולם, זה יותר מ-20 מטר באדמה. The robot found a door. It's nothing else but a terror tunnel. זאת We're מנהרת still טרור. conducting and investigating this tunnel. עדיין But חוקרים. all its infrastructure indicates this is a terror tunnel built next to a hospital. אבל כל הראיות שיש לנו מראות, שזה מנהרת טרור שנבדתה ליד בית חולים. זה בית החולים לילדים, בית חולים לילדים. It's for cancer, for the ones who have cancer. זה לילדים In חולי this סרטן. building, you see the terror infrastructure, now I'm going to show you. Click. עכשיו הוא יראה את תשתית הטרור. This is the tunnel. הוא מראה את המרחק בין בית החולים למנהרה. Click. Okay, now this is Rנתיסי hospital in the basement. זה The מרתף building של בית got חולים fallen. רנתיסי. Hamas have created a location inside the hospital who will be disconnected from the rest of the hospital. מנותק מיתר בית החולים. מפקדה צבאית של חמאס מתחת לבית החולים. Inside this room, there is an armory with זאת grenades, משקיעה. vests, bombs, עם פצצות, כלי נשק, וסטים, in a basement was supposed to be a basement for children to hide במרתף in. שאמור להיות Hamas מרתף took all לילדים. this area under his control and conducted his war against Israelis from this hospital. במקום זה חמאס These השתלט על זה והפך את המקלט serious הזה gear למקום להילחם בו נגד that הישראלים. even take a risk for the patients inside the hospital. These וכמובן are גם מסכן את החולים explosive, these בתוך are בית bomb החולים, vests that you see in the film פצצות. here. For terrorists to hold a bomb vest ואפודים on them למחבלים in a מתאבדים. children's hospital כל זה בבית next חולים to לילדים. hostages, as we ליד בני presume. ערובה. Click. הוא אומר שאולי היו שם, אם אני מבין אותו נכון, שהיו שם שבויים ישראלים גם. Stop. This is a motorcycle, זה like you אופנוע. have seen in the day of the 7th of מהסוג October. שראיתם ב-7 באוקטובר. It also has a bullet inside it. יש בו גם חור And של underneath קליע. it is something that we think that it's part of a hostage סרט? head branch. קליק. נראה להם שהיה עליו חטוף ישראלי ויש שם פצע They מהראש שלו על brought האופנוע. the motorcycle inside the basement with a hostage, presume. הם הביאו את האופנוע עם בן הערובה לתוך בית החולים, לכאורה. או כמו שנראה עכשיו. This basement also leads to a place where we presume signs of indication that hostages were being held. זה המקום On this שחוקרו chair, בבני ערובה ישראלים. We saw a rope, a chair, a clothes, and a pod of the health organization. הם ראו gives שם money כבל to this שמחובר hospital. לכיסא, This is a war crime. שלכאורה And a baby נקשר bottle בו above it. This is in the שבוי basement. ישראלי. No babies should be in the מה שהוא basement. מראה עכשיו זה This is a war זה crime. קופסה של ארגון הבריאות העולמי This is a שמימן crime כנראה חלק against מהבית חולים. humanity. זה פשע נגד האנושות. And we also זה פשע saw מלחמה. an improvised toilets nearby. ראינו Don't build an שירותים improvised toilets in the מאולתרים ליד basement. המקום, Unless you במרתף. want to build an infrastructure to hold hostages. אתה לא עושה דבר כזה, אלא אם כן זה תשתית להחזקת בני ערובה. We also find some baby stuff over there. מצאו שם גם דברים של And we're still תינוקות. investigating everything. We brought our forensic teams. They're עדיין on the way חוקרים, הביאו צוות to זיהוי the פלילי hospital to investigate all the evidence כדי לחקור that את we כל have. הראיות. They built a small kitchen בנו מטבח קטן, next to a room
ליד חדר. that was hidden. שהיה מוסתר. This room got a ventilation from the outside, an improvised ventilation. שם הם עשו עברור we assume מאולתר. that this area and this room were either for terrorists staying there, אנחנו or מעריכים for שזה היה terrorists and לטרוריסטים שהיו hostages. שם, או להחזיק בני ערובה. And we will show you the signs that indicate that. אני אראה לכם את הסימנים שמעידים על זה. Nobody put curtains behind the wall. Why do you put curtains when there are no windows? אף אחד לא שם וילונות במקום שאין חלונות. למה שתשים וילונות במקום שאין חלונות? Unless you want to create a place that nobody knows whether it's in the basement or other place. אלא אם אתם רוצים מקום שאף אחד לא יודע אם זה במרתף או מקום אחר. This list with days marks the days from the 7th of October and has the name that Hamas gave to the operation of Al-Aqsa. ספר את הימים מה-7 לאוקטובר עם השם שחמאס נתן לזה, מבול אל-אקצה. The numbers of the days that followed by, I don't know exactly what it indicates, when did they left אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר ומתי הם עברו את האזור. with the patients. They might have left with the patients, they might have run away through tunnels, and we have signs that they had hostages with them. It's still under investigation, but there's enough signs to indicate that. אבל יש מספיק סימנים כדי שיהיה לנו אינדיקציות על זה. I was thinking, אני הייתי שם. when I was there, about babies, חשבתי על תינוקות, hostages babies, תינוקות בני Israeli ערובה, hostages babies, women, children. This is Hamas, barbaric terror organization. ארגון טרור This is ברברי. Hamas using hospitals as human shield. זה חמאס שמשתמש כבתי חולים, This is not the כמגן last אנושי. hospital like this in Gaza. זה לא האחרון, זה לא בית החולים היחיד בעזה. Know that. That's a crime. That's a war crime. That's a crime against humanity. That's against international law. Who gives money to these hospitals? Who shares this hospital and embraces this hospital is helping Hamas effort. כל מי שעוזר לבתי We're החולים האלה trying ומחבק to אותם, shift עוזר the Gazans למאמצים to a של safe חמאס. area in the south מנסים לברוח לאזור יותר בטוח בדרום. reveal those hospitals as terror machine. אנחנו And the world should know it and the world רואים should not forget שבתי החולים האלה זה מכונות those טרור, crimes against והעולם humanity. צריך לראות את זה ולא לשכוח to שזה Israel. פשע נגד האנושות. We will free our hostages נשחרר את from החטופים Gaza שלנו and free Gaza ונשחרר from את עזה Hamas for מהחמאס the sake of the people of Israel, לטובת the people of אזרחי מדינת Gaza as ישראל well, ואזרחי and the world. עזה והעולם. Questions? שאלות בבקשה. דרמטי. תת-אלוף הגרי, סגי מחדשות 14. אנחנו יודעים שכוחות צה"ל פועלים באזור בתי החולים ברצועה. האם נוכח חשיפת תשתיות הטרור יש תוכניות פעולה לפעול בתוך בתי החולים? מה האפשרויות שעומדות בפני צה"ל? והאם יש כוונה להרחיב את התמרון לאזורים נוספים? אני הייתי עכשיו יחד עם הלוחמים. אני לא זוכר מאז שהתגייסתי 30 שנה נחישות כזאת. לא זוכר עוצמה כזאת של צה"ל. ראיתי שיירות של טנקים, ראיתי את הלוחמים הטובים ביותר במדינת ישראל. אנשי מילואים, כוחות מיוחדים, פועלים. נכנסתי איתם ביחד לבית חולים. פעלנו בבית חולים. אנחנו נפעל כנגד הטרור, לחשוף את הטרור, לפרק את חמאס, להשיב את החטופים שלנו הביתה בכל דרך, מבצעית, מודיעינית או אחרת, ובסופו של דבר להביא לגבולות בטוחים למדינת ישראל. זאת המשימה שהוטלה על צה"ל, וצה"ל יישם אותה. איפה שהוא יצטרך ליישם אותה. כן, תת-אלוף הגרי, יונתן רווה מכאן 11. אנחנו רואים את ההוכחות לצורך שהחטופים היו באמת בבית החולים. לאן החטופים נלקחו? האם יש אינדיקציות שהם הועברו לדרום הרצועה, והאם אתם מתכוונים להיכנס לדרום הרצועה בימים הקרובים? אמרתי, יש פה סימנים שמעידים על כך שהיו פה חטופים בשילוב גם מודיעין. אנחנו לא יודעים בדיוק גם היה פה, אנחנו נברר את כל הפרטים, וכשהם יהיו בידינו, בהנחה והיו פה חטופים, נעדכן קודם כל את המשפחות, ואחרי זה את הציבור. אנחנו מבצעים מאמץ עליון, מודיעיני, מבצעי, כגון זה. אני אומר לכם שיצאתי פה מהחלק הזה בבית החולים, הכנסתי כתבים בינלאומיים יחד איתי. ביציאה החוצה ירו עלינו. יש פה אש באזור הזה, גם באזור הזה, תוך כדי המבצע הזה, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו צריכים, כולל לקיחת סיכונים.
בשביל להילחם בחמאס, בשביל להשיב את החטופים שלנו הביתה. זה המשימה שלנו. אנחנו עוקבים גם אחרי הדרום, ויש לנו גם מעברים שהאוכלוסייה יורדת דרומה, וגם שם נעצרו אנשים, אנחנו עוצרים אנשים ברצועה. יש לנו כבר עשרות מבוקשים שנעצרו ברצועה ונחקרים עכשיו פה ביחידה 504 של אמ"ן ובשירות הביטחון הכללי, ונותנים לנו מודיעין שאנחנו הולכים וצוברים אותו כדי לפרק טוב יותר את חמאס וכדי להשיב את החטופים הביתה. זה המשימה שלנו באשר היא תהיה בעזה. כרגע אנחנו מתמקדים בצפון ותוקפים מהאוויר גם בדרום, ואנחנו נעשה את מה שאנחנו צריכים, קרקעית ואווירית, בכל רצועת עזה. תודה רבה, ערב טוב. אוקיי,